this is Misa and I'm back with the 9th lesson of Easy American Idioms. In this lesson, I'll be teaching you 18 idioms with lots of examples so that you can use them in your everyday conversations. So if you want to talk like a native speaker professionally and fluently, sit tight and watch this video till the end. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به درس نهم اصطلاحات آمریکایی. توی این سری از درس‌ها همونطوری که میدونید ما با همدیگه یه فایل صوتی و تصویری رو میبینیم که یک فرد یا افراد آمریکایی، کسانی که زبانشون انگلیسی هستش با لهجه امریکن، اون فایل صوتی رو پر کردم براتون. ما اون فایل صوتی رو میبینیم، تصویر که متن هستش رو با هم دیگه میشنویم و بعدش میایم روی تخته. من اصطلاحات، عبارت‌ها و اون قسمت‌هایی از اون متن که بولد شده یا پررنگ‌تر هستش رو تو تصویر براتون بررسی میکنم همراه با دفینیشنش و کلی مثال‌های متنوع که بتونیم توی حالا کانورسیشن های روزانه خودمون استفاده کنیم. اگر توی فیلم یا توی یه متنی بعداً دیدیم بدونیم که معنیاشون چی هستش و چجوری استفاده میشن. اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنید و زنگوله بغلش رو هم بزنید، شما همیشه اول نفر خواهید بود که ویدیوهای ما رو میبینید، لذت میبرید و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد میگیرید. در ضمن بقیه راههای ارتباطیمون هم اینجا هستش. داخل اینستاگرام میتونید از لایف های آموزشیمون استفاده بکنید، میتونید از اخبار محمد استفاده بکنید، از استوری های متنوعی که گاهی اوقات به خصوص آخر هفته براتون میذارم، از روزمره، و داخل تلگرام هم که میتونید عکس تخته و فایل درس ها رو که براتون میذاریم رو دانلود بکنید. بریم قبل از اینکه سراغ تخته اون فایل همراه با متنش رو ببینیم و بشنویم و بعد برگردیم با هم دیگه بررسیشون کنیم. Dear Mom and Dad, how are you? It's the end of the semester and I'm really under the gun. I'm up to my eyeballs in work. The amount of reading my professors assign is ridiculous, and as you know, I thought I'd try my hand at a new sport and joined the university's rowing team this semester. With that decision, I may have bitten off more than I can chew. Between school, my job, and that, the only time I find to study is late at night. I'm burning the midnight oil 6 days out of 7. And even though I've really buckled down and begun to study, I'm still not finding the time to get everything done. What else? Oh, my old computer finally bit the dust. What a pain in the neck, right at the end of the semester. It really puts me between a rock and a hard place. I try to use the computers in the library, but it's only open until 11 p.m. I never make it there on time, so I have to ask my roommate if I can use his computer. But as you know, the guy's a bit odd. Personally, I don't think he's playing with a full deck. You know, I always say, you scratch my back, I'll scratch yours. But the favors he asks of me are usually outrageous, and he then gets mad if I don't agree to them. The other day, he asked to borrow my car for a 6-hour drive to visit his girlfriend for the day. When I said no, he blew up at me. And then that night, about an hour after I had turned in for the night, he got up, turned on his music, and started to do yoga. Anyway, money's not so good now that I have to save for a new computer. I don't want to cut corners and buy a cheap computer because I'd just have to replace it soon anyway. On a more positive note, I'm all about this rowing thing. I wanted to be on the competition team next semester, but thought I didn't have a prayer, since for most of the guys on that team, rowing is old hat. They've been at it since they were kids, and I'm still green. But Coach said yesterday that if I keep at it, I'm a shoo-in for a position on the competition team. That made my day. Well, that's all for now. I'll write again soon. Love, Brad. Let's get into this lesson. Number 1, to be under the gun means to be under pressure or stress. To be under the gun means to be under pressure or stress. وقتی تفنگ رو زیر تفنگی یا تفنگ رو سرتونه یعنی چی؟ یعنی دیدین وقتی توی همچین شرایط این مدلی آدم استرس میگیره، فشار روشه، میتونی اینجوری تداعی بکنی که راحت تر تو ذهنتون بمونه. So to be under the gun means to be under pressure or stress. I've been under the gun recently because of all the projects that I have to finish by the end of this semester. I've been recently under the gun, or I've been under the gun recently because of all the projects that I have to finish by the end of the semester.
من به خاطر تمام پروژه‌هایی که تا آخر ترم باید تموم بکنم اخیراً خیلی تحت فشارم. So instead of saying I've been under too much pressure or stress recently, or I've been recently under too much pressure or stress because of all the projects that I have to finish by the end of the semester, I say I've been under the gun. Okay? Number 2, to be up to one's eyeballs in something. To be up to one's eyeballs in something means to have a lot of or too much of something that it's hard to handle. To be up to one's eyeballs. بچه eyeballs اون گردی چشتون میشه. حالا میتونیم این اصطلاح رو دیدیم دیگه تا اینجا، مثلا میگی تا اینجا تو قسطم، تا اینجا توی کارم، تا اینجا تو پروژم، تا اینجا توی مشکلات زندگیم. این دقیقا همونه. حالا به جای eyeballs میتونین از چیزهای مختلف استفاده کنین. مثلا میتونین بگین to be up to my eyeballs, to be up to my ears, up to my neck, or up to my eyes only. همش رو میتونیم بگین. So you can say eyeballs, eyes, ears, or neck. همش رو معنی میده. تا اینجا تو بدهیم، تا اینجا تو پروژم، تا اینجا تو مشقم. To have a lot of or too much of something. For example, I don't think I can take a vacation this summer because I'm up to my eyeballs in work. I don't think I can take a vacation this summer because I'm up to my eyes in work, in study, in reports, in clients, in duties, in tasks. هر چیزی میتونین تهش بذارین. Or I'm up to my eyeballs in debt. I'm up to my eyeballs in reports, in projects, in tasks, in different duties, in whatever you can say, literally whatever. واسه هر چیزی میتونی استفاده کنی. وقتی میگم I'm up to my eyeballs in debt یعنی تا اینجا تو بدهیم. I'm up to my neck in debt تا اینجا تو بدهیم. I'm up to my eyeballs in work تا اینجا تو کارم، تا اینجا توی مسئولیتم. Okay? Number 3. To try one's hand at something. دقت کنید بچه ها، preposition ها یکی از قسمت های اصلی هر زبانی هستن. To try one's hand at something. دیدیم میگن یه دستی تو چیزی ببریم. نمیدونم تو فارسی به این معنی استفاده نمیشه فکر کنم. وقتی میگن دست تو در چیزی امتحان بکنی یعنی چی؟ یعنی کاری که تا حالا نکردی رو انجام بدی. To try something for the very first time. To try something that you've never done before. یه کاری رو که تا حالا انجام ندادی چیز بکنی، امتحانش بکنی. So to try one's hand at something. To try my hand, your hand, his hand, her hand, our hand. Okay? For example, this winter I'd like to try my hand at skiing because I love skiing and I've never done it before. So this winter, I'd like to try my hand at skiing or at snowboarding because I love snowboarding or I love skiing and I've never done it before. این زمستون میخوام اسنوبورد یا اسکی کردن رو امتحان بکنم چون خیلی دوست دارم و تا حالا انجامش ندادم. Or I love to try my hand at painting, at art, at music. هر چیزی میتونیم بذارین. To try something out. I want to try it out. I want to give it a shot. To give something a shot, to try something. I want to give snowboarding a shot. To see if I'm interested or not. من میخوام به snowboarding یه شات بدم یعنی امتحانش بکنم. I want to try it out. I want to give it a shot to see if I'm interested or not. که ببینم بهش علاقه دارم یا نه. Number 4. To bite off more than you can chew. بچه اینو دقت کنیم با اون چیزی که ما تو فارسی میاد به ذهنمون اشتباهش نگیریم. To bite off more than you can chew means to commit yourself to more than you can handle. To undertake a promise that you cannot accomplish. To attempt to do something that is hardly achievable. Okay?
So to commit yourself to more than you can handle, to undertake a promise that you cannot accomplish, or to attempt to do something that is hardly achievable. خودتو به چیزی متعهد کنی، خودتو بیشتر از اون چیزی که میتونی هندل بکنی متعهد کنی، یا یه قولی بدی که نتونی بهش عمل کنی، یا چیزی رو که میدونی سخته به دستش بیاری رو ولی بگی که انجامش میدی، سعی میکنی که انجامش میدی. To bite off more than you can chew. بیشتر از اون چیزی که میتونی بجویی گاز بزنی. این معادلش میشه لقمه بزرگتر از دهنت برداشتن، ولی فکر میکنم لقمه بزرگتر از دهنت برداشتن با این یه ذره فرق میکنه. البته خیلی هم فرق نمیکنه. من احساس میکنم بعضی وقتا مثلا میگیم لقمه بزرگتر از دهنش برداشت، نه البته همونه، واقعا فکر میکنم همونه. مثلا میگیم طرف لقمه بزرگتر از دهنش برداشت، مثلا اون همه خودشو گذاشت توی قرض و قوله، الان مثلا بدهی بالا آورده، مثلا همچین چیزی. درسته؟ پس تقریبا معادل همون فارسی میشه، ولی 100% مطمئن نیستم. حالا let's see what we can use for this. For example, I can say I feel like I bit off more than I could chew when I promised him I would finish that project for him by the end of this week. So I feel like I bit off, bit گذشتشه. I bit off more than I could chew when I told him I'd finish the project for him by the end of this week. من فکر میکنم که لقمه بزرگتر از دهنم برداشتم وقتی که بهش گفتم پروژهش رو براش تا آخر این هفته تموم میکنم. Because I am up to my eyeballs in work myself. به خاطر اینکه من خودم الان تا اینجا تو کارم. So this is why I feel like I bit off more than I could chew. دیدین چقدر قشنگ شد؟ با هم قاطی کردیم. Working 2 part-time jobs is like biting off more than I can chew, or is like biting off more than you can chew. Working 2 part-time jobs is like biting off more than you can chew. So don't do it. You cannot commit to it. So 2 تا کار پارت تایم همزمان انجام دادن یک لقمه بزرگتر از دهانته که نمیتونی بهش کامیت بکنی، نمیتونی متعهد باشی، پس انجامش نده. So working 2 part-time jobs. بچه‌ها وقتی میخوام بگیم من 2 کار انجام میدم، دقت کنیم preposition نمیذارم، نمیگم با preposition نمیگم که تو ذهنتون بمونه، میگم I work 2 different jobs. I work 2 part-time jobs. It means I have 2 different jobs. So when I say 2 تا کار part time انجام میدم یا 2 تا کار part time دارم, I say I work 2 part time jobs. I work 2 jobs. 2 تا کار انجام میدم. Okay? So working 2 jobs is like biting off more than you can chew. You cannot commit to it, so don't do it. Or don't commit yourself to something that you cannot handle. Okay? Number 5. To burn the midnight oil. To burn the midnight oil. To be awake and doing something late at night. To be awake or to be doing something late at night. To read, study, or work into the night. بچه into the night یعنی through the night, like during the night. بیدار بمونی و کار بکنی، درس بخونی یا یه کاری رو بکنی در طی شب. To burn the midnight oil. بچه لغت به لغت معنی کنی قشنگ ترجمه میشه سوخت شب رو سوزوندن. اینجوری ترجمه کنین که شب میخواین درس بخونین، یه مثلا فانوس، یه شمع روشنه، اون شمع داره میسوزه، اون سوخت داره میسوزه که شما درس بخونین. اینجوری ترجمه کنین. To burn the midnight oil, to be awake and doing something late at night or into the night. To read, study and work into the night. He's been burning the midnight oil recently because he's got a very difficult exam next week.
he's been burning the midnight oil recently because he has a very difficult exam next week. Or I have to burn the midnight oil for the next couple weeks because I have a very important presentation in front of a huge crowd. دیدیم بچه اینا رو من قشنگ دارم فعل بداهه میگم. اینجوری تمرین کردن هم باعث میشه که ذهنتون پیر نشه، تمرین بکنه. مثلا چرا میگن جدول حل کردن خوبه، چرا میگن شطرنج خوبه؟ چون ورزش میده ذهنتون رو. روی هوا مثال زدن، فکر کردن در ثانیه، در لحظه بهتون کمک میکنه که ذهنتون تمرین بکنه که بتونین بداهه حرف بزنین. خیلی این کار کمک میکنه بهتون. اگر یه چیزی رو دیدین سعی کنین بداهه خودتون سریع مثال باش بزنین. ببینید بعد این موقعیت رو واسه خودتون چالنجینگ تر کنین. حالا واسه درس چیز دیگه هم بهتون میگم. این موقعیت رو واسه خودتون چالنجینگ تر کنین. چه جوری؟ مثلا بعضی وقتا نمیدونم تا حالا این کارو کردین یا نه، وقتی دارین با خودتون رو هوا حرف میزنین، هیچ کس نیست، هیچ چیز نیست، خوب حرف میزنین. ولی به مثلا اینکه میری جلوی آینه خودت رو میبینی خوشگت میزنه، یا به محض اینکه میبینی گوشیت داره صدات رو ریکورد میکنه خوشگت میزنه، یا به محض اینکه مثلا روی لپتاپ دوربین جلو رو روشن میکنی خودت رو میبینی خوشگت میزنه، دوربین میذاری خوشگت میزنه. سعی کنید این بداهه گفتن، بداهه حرف زدن رو برای خودتون چالنجینگ تر کنید با گذاشتن دوربینتون، با لپتاپتون، ضبط کردن صداتون، آوردن دوستتون، با حرف زدن با دوستتون جلوی آینه. من آینه اینجاست، لپتاپم اینجاست، دارم اشاره میکنم. اوکی؟ این کار ذهنتون رو ورزش میده. الان ببینیم سخته واقعا که مثلا جلوی دوربین این همه نور آدم حرف بزنه، ولی چند بار که این کار رو بکنین توی بازه زمانی مثلا، حالا نمیگم کوتاه مدت، نه خیلی بلند نه خیلی کوتاه، میتونین راه بیافتین. اوکی؟ So, to burn the midnight oil. So, what was my last example? I said I have to burn the midnight oil for the next couple of weeks or for the next couple weeks. Because I have a very important upcoming presentation in front of a huge crowd. به خاطر اینکه من یک پرزنتیشن خیلی مهم در مقابل یک جمعیت بزرگی دارم که بعد ارائه بدم، واسه خاطر همین من باید این تا چند هفته بعدی آخر شب بیدار بمونم و کار بکنم. دقت کنیم بچه‌ها، گفتم که I have to burn the midnight oil for the next couple weeks or for the next couple of weeks. درست grammatically correctش اینه که بگیم for the next couple of weeks or couple of days or couple of months of. ولی توی محاوره به خصوص توی نورث امریکن of رو میندازن، به جای اینکه بگن couple of weeks میگن couple weeks, couple days, couple months, couple I don't know, هر چیزی میتونه باشه. اوکی؟ So اگر میخواین 100% درست باشین آو رو بذارین، اگر میخواین خیلی محاوره گونه‌وار حرف بزنین میتونین آوش رو بندازین. For the next couple weeks, for the next couple days, for the next couple hours. Okay? Number 6, to buckle down, to dedicate yourself to an activity or to work very hard and seriously. To dedicate yourself to an activity or to work very hard and seriously. خودت رو به یه چیزی متعهد بکنی یا خیلی سخت کوشانه و جدی کار بکنی. To buckle down. If you want to pass all your exams, you have to buckle down and study. If you want to pass all your exams, you have to buckle down and study. If you want to accomplish all your goals, you have to buckle down and work hard. اگه میخواید به تمامی آرزوهات، اهدافت برسی، باید چیز باشی، dedicated باشی، خودتو متعهد بکنی و به سختی کار بکنی. To buckle down. Number 7, to bite the dust. It means to break, to die, or to end in failure. To bite the dust. بچه 2 تا idiom با bite داشتیم. To bite the dust means to break. For example, همون چیزی که خودش گفت. My computer bit the dust. Bite بچه گذاشتش bit هستش. B-I-T. My computer bit the dust. My computer
is broken. My computer is busted. My computer is not working anymore. بچه یادتونه گفتیم the phone's busted توی درس 38 جمله که تو هر کتابی نمیتونیم پیدا کنیم بهتون درس دادم. So وقتی میگیم my computer is busted, it means it's not working. Or I can say my computer bit the dust. So it's not working anymore. Or to die. His uncle bit the dust a few years ago. عموش یا داییش چند سال پیش he passed away, مرد. To end in failure. For example, my career bit the dust when I lost my job. My career bit the dust when I lost my dream job. حرفه من تموم شد با شکست یا با شکست تموم شد به انتها رسید وقتی که شغلم رو از دست دادم. So my career bit the dust when I lost my dream job. Or his uncle bit the dust a few years ago. The computer has bitten the dust. Or my computer bit the dust yesterday, so I can't use it anymore. سه تا معنی مختلف. Number 8. To be a pain in the neck. To be an annoyance or difficulty or a hindrance. When someone is a pain in the neck, that person is unbelievably annoying. That person keeps annoying you all the time. So I call that person a pain in the neck. حالا, if you want to make it a little bit more informal, you can say a pain in the ASS. Or a pain in the, okay? So اونجوری هم میتونین استفاده بکنید ولی اون دیگه یه ذره بی‌ادبانه میشه. To be a pain in the neck. To be, when someone is a pain in the neck, that person is annoying. Or that person is like, you can't tolerate that person. You can't, talk with that person or sit with that person and have a normal conversation because that person is annoying. For example, Sally is a real pain in the neck. I can't stand her at all. Sally خیلی رو مخه، خیلی رو اعصابه، اصلا نمیتونم تحملش بکنم، خیلی annoyingه، مثلا اذیت میکنه، همش رو اعصابته، رو مخته. So to be a pain in the neck. Number 9. To be between a rock and a hard place. فکر کنین این بچه hard place یعنی یه چیز فکر کنین بین دو تا چیز سخت وقتی گیر میکنی. سنگ سخته، یه موقعیت، یه شرایط سختم، مثلا فکر کنین یه چیز از لحاظ سختی، فکر کنین دو تا چیزی که سختن و اینجوری میخوام براتون تداعی بشه. فکر کنین من الان یه سنگو بیارم به این دیوار فشار بدم، خب جفت هم دیوار همون سنگه دو تا چیز سختن دیگه. خب حالا اون فشاری که حالا اگه من اینو بذارم این وسط، این دوتا این سنگو با دیوار و این وسط فشار بدم، این مارکر بنده خدا بین دو تا چیز سخت گیر میکنه. میخوام اینجوری تداعی بشه براتون. وقتی که بین دو تا چیز سخت گیر میکنین دقیقاً اصلا همونه معنیش. وقتی که دو تا آپشن دارین، دو تا آلترناتیو دارین و هر دوتاش هم سخته، خیلی ریسکیه و نمیدونی کدومش رو انتخاب بکنی. So to be in a position where you can't do what you want to do because you're caught between two options that are both difficult and risky. So to be in a position, توی شرایطی باشی where که you can't do what you want to do، کاری که میخوای و نمیتونی بکنی because you're caught between two options that are both difficult and risky. چون بین دو تا گزینه‌ای که جفتشون سخت و ریسکی هستن گیر کردی. He, listen carefully. اینجوری بزن، یه مثال بزنم که خوبم تو ذهنتون بمونه. I feel like I'm between a rock and a hard place now because he told me that you have to choose between our relationship or your job. ببینین
So listen, I feel like I'm between a rock and a hard place now because he told me that you have to choose between our relationship or your job. من الان احساس میکنم توی شرایط سخت بین دو تا چیز سخت گیر کردم به خاطر اینکه اون به من گفت یا باید رابطه خودمون رو انتخاب بکنی our relationship or our marriage زندگی زناشوییمون رو انتخاب بکنی یا شغل تو. خب انتخاب کردن شغلت یعنی اینکه مثلا با شغلت بمونی و ریلیشنشیپ تو از دست بدی یا ریلیشنشیپ تو انتخاب بکنی و شغلت رو از دست بدی. It's like a rock and a hard place, right? دو تا آپشن سخته. Two options that are difficult and risky. Okay? So, satisfying two supervisors at the same time makes me feel like I'm between a rock and a hard place. satisfy کردن رضایت دو تا سوپروایزر رو در یک زمان جلب کردن به من این حس رو میده که توی دو تا گزینه سخت گیر کردم. یعنی چی؟ یعنی دو تا سوپروایزر رو بعد at the same time رضایتمندیشون رو به دست بیارم. چرا؟ چون مثلا سوپروایزر A حقوقمو میده، سوپروایزر B مثلا راجبم گزارش کارمو مینویسه. پس اگر به اون توجه نکنم سالریمو نمیده، حقوقمو نمیده. اگه به اون یکی توجه نکنم راجبم چیز بد مینویسه. So satisfying two supervisors at the same time or simultaneously makes me feel like I'm between a rock and a hard place. اوکی؟ این از نقطه اول. بریم و با نقطه بعدی برگردیم. قبل از اینکه بریم ویدیو رو پاز کردم یادم افتاد یه چیزی میخواستم بهتون بگم نگفتم. برای بچه شماره 5 to burn the midnight oil یه چیزی فکر میکنم پارسال یا 1.5 سال پیش بهتون درس داده بودم توی اینستاگرام توی استوریا. قشنگم یادمه چی بهتون درس دادم، چی پوشیده بودم، یه لباس زرد تنم بود. یه عبارت خیلی یه اسلنگ یا یه اصطلاحی رو بهتون یاد داده بودم که خیلی استفاده میشه و حتی شاید از این یکی بیشتر استفاده میشه. اون اصطلاح چیه؟ To pull an all-nighter. When you say I have to pull an all-nighter and study for my exam, it means I have to stay awake into the night or through the night to study because I have an exam tomorrow. وقتی میگم I have to pull an all-nighter یعنی چی؟ یعنی باید شب زنده داری کنم، شب زنده بمونم. So میتونم اینجا بنویسم to pull an all-nighter. To pull an all-nighter. I have to pull an all-nighter because I have a very difficult exam tomorrow. Are you going to pull an all-nighter tonight because of your exam tomorrow? Or I don't usually pull an all-nighter before my exams because that makes me feel so stressed and anxious. I usually don't pull an all-nighter before my exams because that makes me feel so anxious and stressed. Okay? So to pull an all-nighter, it means to burn the midnight oil. دوتا خیلی سخودن. حالا دیگه تخته اول تموم شد، بریم با تخته دوم برگردیم. Number 10. To not be playing with a full deck. To not be playing with a full deck means to be crazy or not mentally sound or mentally deficient. To be crazy, not mentally sound or mentally deficient. So to not be playing with a full deck. For example, that guy is talking to himself. I think he's not playing with a full deck. That guy is talking to himself. I think he's not playing with a full deck. He's crazy. He's not mentally sound or he's mentally deficient. وقتی میگیم بچه‌ها full deck میشه دست پر. حالا بازی با دست پر میتونیم اینجوری تصور کنیم کسی که با دست پر بازی نمیکنه. به معنی این هستش که دیوونه است، کم داره یا خل و چل میزنه. That guy is talking to himself. I think he is not playing with a full deck.
اون پسره داره با خودش حرف میزنه، فکر کنم یه تخته کم داره یا دیوونه است. یه چیزی خیلی قبلتر دوباره فکر میکنم پارسال بهتون درس داده بودم. To have a screw loose. To have a screw loose means to be crazy. یه تخته کم داره. So, for example, that guy has a screw loose. He's not playing with a full deck. That guy has a screw loose. He's not playing with a full deck. It means that guy is crazy. Like, he's so crazy. For example, I don't know why you keep calling him a smart student, but he just gives me this impression that he's not playing with a full deck. I don't know why you keep calling him a smart student, but he just gives me this impression that he's not playing with a full deck. نمیدونم تو چرا همش به اون میگی دانش آموز باهوش، ولی اون این حس رو به من میده که یه تخته کم داره یا دیوونه است. You're a great guy, believe me. You're a great person. You're a great employee, but sometimes you just come up with all these crazy remarks that I feel like you're not playing with a full deck. You're a great guy. You're an amazing employee. You're a great friend, but sometimes you just come up with all these crazy ideas or I don't know, all these crazy remarks that I feel like you're not playing with a full deck. تو یک آدم خیلی خوبی هستی، یک کارمند خوبی هستی، یه دوست خوبی هستی، ولی بعضی وقتا با یه چیزایی میگی، یه حرفایی میزنی که من فکر میکنم که یه تختت کمه. I feel like you're not playing with a full deck. I feel like you have a screw loose. Number 11. You scratch my back, I'll scratch yours. You scratch my back, you scratch my back, I'll scratch yours. تو پشت منو بخارون، منم پشت تو رو میخارونم. یعنی چی؟ اگر تو این کارو واسه من بکنی، منم این کارو واسه تو میکنم. When two people can benefit from each other. وقتی دو تا آدم میتونن from each other's help، میتونن از کمک همدیگه بهره ببرن. If you teach me how to speak French, I'll teach you how to speak English or how to speak Persian or how to speak Farsi. اگه تو به من یاد بدی چجوری فرانسوی حرف بزنم، منم به تو یاد میدم که چجوری انگلیسی حرف بزنی یا فارسی حرف بزنی. You scratch my back, I'll scratch yours. Okay? Number 12. To blow up at someone. To get angry with someone suddenly. یهویی سر یکی داد بزنی. To explode. یه عبارت دیگه هم هست که خیلی 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 استفاده میشه. To snap at somebody. Why are you blowing up at me? I have nothing to do with that. چرا داری سر من خالی میکنی؟ من مثلا هیچ کاری با اون ندارم. یعنی من هیچ دخالتی تو اون نداشتم. هیچ کاری نکردم که بخوای مثلا سر من داد بزنی. Why do you get angry with me? Why are you snapping at me? Why are you blowing up at me? Snap at someone? Don't snap at me. I have nothing to do with that. Or don't snap at me. It wasn't my fault. Don't blow up at me. It wasn't my fault. سر من داد بیداد نکن. Number 13. To turn in or to turn in for the night. So for the night is optional. میتونیم بذاریم، میتونیم نذاریم. To go to bed. To hit the sack. To go to bed. For example, I always turn in early. من همیشه زود میرم میخوابم. I never turn in late. I never turn in late or I always turn in early. همیشه زود میرم میخوابم، هیچ وقت دیر نمیخوابم. Number 14. To cut corners. اینم خیلی وقت قبلتر بهتون توی فکر میکنم اصطلاحات تجاری درس داده بودم. To cut corners. To do something in the easiest, fastest and cheapest way. To not fully do something. To do something incompletely. مثلا یه چیزی رو کامل انجام ندی، از سر و تهش بزنی. دقیقاً به همین معنیه. To cut corners. گوشه هاشو ببری، از سر و تهش بزنی. You shouldn't cut corners on this project. You should get it done thoroughly, no matter the cost. So don't cut corners on this project, or you should never cut corners on this project.
You should do it thoroughly no matter the cost. مهم نیست هزینه‌اش چقدر میشه، باید با دقت انجامش بدین. اصلا از سر و تهش نزنین. I really hate cutting corners. I really hate cutting corners. This is why I always try my best to do something thoroughly. Or to do things thoroughly, it's better to say. So I really hate cutting corners. This is why I always do my best to do things thoroughly. من از سر ته زدن بدم میاد، واسه خاطر همین همیشه نهایت سعیم میکنم که کارها رو به خوبی با دقت با جزئیات انجام بدم. Number 15. On a positive note. On a positive note, to talk about happier things or events or news. On a positive note, I lost my job last year and I was jobless for over a year. But on a positive note, I found this great job that I have right now, which I'm getting paid even more than what I used to, and I love it. So I lost my job last year and I was jobless for over a year. من پارسال کارم از دست دادم و بیشتر از 1 سال بیکار بودم. But on a positive note, I found this amazing job, this great job. ولی اگر بخوام راجع به قسمت خوبش حرف بزنم، من این کاری که الان دارم رو پیدا کردم. I found this amazing job that I have right now, which I'm getting paid even more than what I used to. بیشتر از اون چیزی که قبلا بهم پرداخت میکردن دارم بهم پول میدم، پول در میارم. And I love it. و خیلی دوستش دارم، عاشقشم. Number 16. To be all about something, to like something very much. I'm all about hard work. I love being a hard worker. So I'm all about hard work. I'm all about passion. I'm all about getting things done. I'm all about teaching. I love teaching. I like teaching very much. I'm all about it. حالا بچه دقت کنیم. To be all about something یه معنی دیگه هم داره، به معنی اینکه درباره چیزی بودن. For example, this book is all about English grammar. This movie is all about art. This painting is all about passion. مثلا این نقاشی عشق و اشتیاق رو نشون میده، یا این سریال یا این فیلم داره هنر رو به تصویر میکشه. This is all about something. Today is all about having fun. امروز فقط برای اینه که به همون خوش بگذره. Today is all about love. امروز روزیه که فقط باید به عشق و خوشی و شادی فکر کنیم مثلا. اوکی؟ پس 2 تا معنی متفاوته. وقتی میگم I'm all about teaching means like I love teaching very much. Okay? Number 17. To not have a prayer. To not have a chance or hope. You think you can beat me up? No. Bruh, you don't have a prayer. You think you can beat me up? No, bruh. You don't even have a prayer. You don't even have a chance. There is no hope. There is no way that you can beat me up. تو فکر میکنی که منو میتونی به باد کتک بگیری؟ نه بابا، اصلا هیچ شانسی نداری. You think you can beat me up? No, bruh. You don't even have a prayer. Or you don't have a prayer. You don't have a chance. You don't have any hope or anything. There is no way that you can beat me up. Okay? Or مثلا چی میتونیم بگیم که with all these giant supermarkets opening right across the street, our small grocery store doesn't have a prayer of staying open. دقت کنید. Doesn't have a prayer of something. اگر میخواید preposition بذارین. Doesn't or don't have a prayer of something, of doing something. So with all these giant supermarkets opening right across the street, our small grocery store doesn't have a prayer of staying open.
با همه این سوپرمارکت‌های خفنی که اون سر خیابون داره باز میشه، خاروبار فروشی کوچولوی ما هیچ شانسی برای باز موندن نداره. Doesn't have a prayer of staying open. He doesn't have a prayer of winning. اون هیچ شانسی برای بردن نداره. Number 19. To be at something means to engage or take part in something. For example, I see you finished your project. Yeah, I really worked hard for it. I was at it all night. I see you finished your project. Yeah, I really worked hard for it. I was at it all night. میبینم که پروژه تموم کردی. آره، خیلی واسه سخت کار کردم. کل دیشب داشتم روش کار میکردم. Or for example, are you still working? Yeah, I've been at it for 3 hours now, but I still haven't found any solution. هنوز داری کار میکنی؟ آره 3 ساعت سرشم ولی هنوز هیچ راه حلی پیدا نکردم. Number 20. To be green. To be new and inexperienced. To be green. وقتی که هنوز تجربه کافی تو چیزی نداری، هنوز سبزه. یعنی چی؟ مثلا میگیم طرف، وقتی میگیم طرف سبزه یعنی هنوز دیدیم وقتی میوه نرسیده است، مثلا موز نرسیده است یا آناناس یا مثلا انبه، اکثر میوه ها وقتی هنوز نرسیدن سبزن. البته نه اکثر میوه، بعضی از میوه ها وقتی که رسیده تر میشن رنگشون از سبزی در میاد. میتونی اینجوری تداعی کنی. To be green, to be new and inexperienced. Don't be hard, don't be too hard on him. He's green. Or he's just green. Don't be hard on him or don't be too hard on him. اون هنوز بی تجربه است، خامه، انقدر بهش سخت نگیر. Don't be too hard on him. To be hard on someone یعنی به کسی سخت گرفتن. Don't be too hard on him. He's just green. Okay? When I started this job, I was green. When I started this job, I was green. Or I was green when I started this job. وقتی این کار رو شروع کردم تازه خیلی بی تجربه و خام بودم. Number 21. To be a shoe-in. To be a shoe-in means to be the best candidate for something. She is a shoe-in for this year's competition. She is a shoe-in for this year's competition. He is a shoe-in for this year's competition. اون پسره یا اون دختره برای مسابقه امسال بهترین گزینه است. وقتی میگم she is a shoe-in for this year's competition means she is the best candidate for this competition or for this year's competition. Okay? To be a shoe-in. And number 22, to make someone's day means to cause someone great happiness and joy. اینو خیلیاتون بلدین. You look so beautiful today. Oh, thank you. You made my day. You look so beautiful today. Oh, thank you. You made my day. امروز خیلی خوشگل به نظر میاد. آی مرسی روزمو ساختی. You made my day. Okay? اینم از بچه درس امروز و 22 تا ایدیمی که با هم کار کردیم. فایل صوتی رو که دارین، متنش هم دارین. بهترین این درس میتونه بهترین گزینه باشه براتون برای تمرین شادوینگ که بهتون یاد داده بودم. گفتم گوش کنین، پاز کنین، تکرار کنین و همونطوری که بهتون گفتم بچه این ایدیم ها خیلی هاشون خیلی frequently استفاده میشن توی صحبت‌های روزمره، توی مکالمات روزمره. خیلی هاشون هم اونقدر زیاد ممکنه شنیده نشن. شما میتونین از بین این 22 تا هر کدومش رو که دوست دارین یا میتونین اصلا برای خودتون برنامه‌ریزی کنین. مثلا امروز 4 تاشو یاد بگیرین، فردا 4 تاشو یاد بگیرین، هر جور که دوست دارین واسه خودتون برنامه‌ریزی کنین. ولی اگر یکیشو یاد میگیرین یا 10 تاشو یاد میگیرین یا همه‌شو یاد میگیرین، لطفاً در قالب متن یاد بگیرین و سعی کنین از همه مهمتر توی جملات خودتون بذارین. فعل بداهه صحبت کردن، فعل بداهه جمله ساختن فقط و فقط با تمرین به دست میاد. فکر نکنین همینجوری بشینین فقط از رو کتاب بخونین، هیچ تمرین نکنین میتونین راحت حرف بزنین. پس در نهایت بعد از شنیدن فایل صوتی، دیدن فایل صوتی، عکس تخته، مثالایی که من براتون زدم،
بازم بگردین دنبال مثال بیشتر و در نهایت مثالهای خودتون رو بسازین که بعداً خواستین یه جمله بگین که این عبارت رو توش باشه، سریع و راحت به ذهنتون برسه. اگر که این ویدیو رو دوست داشتین بسیار خوشحال میشم که لایکش بکنین و به دوستان خودتون معرفی کنین. اگر هم سوالی داشتین حتما ازم بپرسین و مثالهای خودتون هم حتما داخل کامنت ها با ما به اشتراک بذارین. Till another lesson, love you guys so much. Take care, see you soon and bye bye.